오늘은 다소 생소한 구루병, 리키츠에 대하여 알아보겠습니다. 1. 정의. 구루병은 칼슘과 인의 대사 장애로 인해 뼈 발육에 장애가 발생하는 질환을 의미합니다. 흉곽 모양이나 척추, 다리의 변형을 동반합니다. 2. 원인. 구루병은 주로 비타민 D 결핍으로 발생하는 병입니다. 햇빛이나 음식으로 비타민 D를 충분히 섭취하지 못하여 발생합니다. 최근에는 모유 수요가 증가하면서 구루병이 증가하였습니다. 모유에는 분유의 절반에 못 미칠 정도로 극소량의 비타민 D가 포함되어 있기 때문입니다. 모유 수유를 하는 아이가 햇빛을 충분히 받지 않으면 구루병이 생길 수 있습니다. 구루병은 태양을 많이 쬐는 열대 지방과 생선을 많이 먹는 북극 지방, 계란이나 우유 등을 많이 섭취하는 유럽 지방에서는 보기 드문 병입니다. 구루병은 보통 생후 3개월에서 1년 6개월 사이에 많이 발생합니다. 유아에게는 비교적 가벼운 증상이 나타나지만 2에서 3세 어린이에게는 중증으로 나타나는 경우가 많습니다. 또한 미숙아는 구루병에 걸리기 쉬우며 증상도 심합니다. 3. 증상. 구루병의 초기 증상으로는 창백한 피부, 땀을 많이 흘림, 근육 이완 등을 들 수 있습니다. 병이 진행되면서 복부가 팽창하며 임파선이 붓고 커집니다. 구루병의 가장 두드러진 특징은 뼈의 변화입니다. 유아기에는 숨구멍이 닫히는 속도가 느리며 두개골의 뼈가 얇고 물러서 손가락으로 누르면 마치 탁구공을 누르듯이 들어갔다가 다시 나오기도 합니다. 중증일 때는 머리가 커지거나 전후경이 짧아집니다. 늑골, 능령골 관절이 부어서 구슬을 이은 것처럼 되기도 합니다. 또한 가슴이 새가슴이나 꼽추 형태처럼 되기도 합니다. 팔과 다리가 구부러지기도 하는데 특히 다리가 많이 구부러져 O형, X형 모양이 됩니다. 골절되기 쉽습니다. 그러나 임상 증상이 나타나는 경우는 많지 않으며 엑스레이 사진을 찍었을 때 비로소 나타나기도 합니다. 뼈의 엑스레이 사진을 보면 특이적인 이상이 나타나는데 조기에는 석회 침착 부전 때문에 골단선이 흐려져 분명하게 보이지 않으며 더 진행되면 골단선이 술잔 모양이 되고 연골측은 조금 투명하게 됩니다. 4. 진단. 구루병은 특이한 임상 증상과 뼈의 엑스레이 검사, 생화학적 검사를 종합하여 진단합니다. 구루병은 비타민 D 결핍 외에도 비타민 D의 유전성 대사장애로도 일어날 수 있는데 이는 혈액이나 소변 검사, 가족력을 통해 구분할 수 있습니다. 5. 치료. 구루병을 치료하기 위해서는 비타민 D 제제와 칼슘을 투여하고 영양을 충분히 섭취하며 햇빛을 많이 쬐어야 합니다. 기형이 심하면 정형외과적 치료를 병행해야 합니다. 적절한 치료를 하지 않으면 여러 부위의 뼈 이상과 발육부전이 생기며 장기간 치료하지 않으면 소인증, 지나치게 작은 신체를 가짐에 걸리기도 합니다. 시청해주셔서 감사합니다. 다음은 영어 자막과 함께 음성으로 들려드리겠습니다. Today, we will learn about the somewhat unfamiliar rickets. 1. Definition: Rickets refers to a disease in which bone development is impaired due to calcium and phosphorus metabolism disorders. It is accompanied by deformation of the rib cage, spine, and legs. 2. Cause: Rickets is a disease mainly caused by vitamin D deficiency. It occurs when vitamin D is not sufficiently consumed through sunlight or food. Recently, rickets has increased due to the increase in breastfeeding. This is because breast milk contains a very small amount of vitamin D, less than half of that of formula milk. If a breastfed child does not receive enough sunlight, rickets can develop. Rickets is rare in tropical regions where there is a lot of sunlight, Arctic regions where there is a lot of fish,
and European regions where there is a lot of consumption of eggs and milk. Rickets usually occurs between 3 months and 1 year and 6 months after birth. Although it has relatively mild symptoms in infants, it often appears severely in children aged 2 to 3 years. Also, premature babies are prone to rickets, and their symptoms are severe. 3. Symptoms. Early symptoms of rickets include pale skin, excessive sweating, and muscle relaxation. As the disease progresses, the abdomen swells and the lymph nodes swell and enlarge. The most notable characteristic of rickets is bone changes. In infants, the trachea closes slowly, and the bones of the skull are thin and receding, so that when pressed with a finger, they go in and out like a ping-pong ball. In severe cases, the head becomes larger or the anterior and posterior diameter becomes shorter. The ribs and costochondral joints swell, making them look like beads. The chest may also become bird-chested or hunchbacked. The arms and legs may become bent, especially the legs, which become O-shaped or X-shaped. They are prone to fractures. However, clinical symptoms do not often appear, and they may only appear when an X-ray is taken. X-ray images of the bones show specific abnormalities. In the early stages, the epiphyseal line becomes blurred and not clearly visible due to calcification deficiency, and as it progresses, the epiphyseal line becomes cup-shaped and the cartilage side becomes slightly transparent. 4. Diagnosis. Rickets is diagnosed by combining specific clinical symptoms, X-ray examination of the bone, and biochemical examination. Rickets can also be caused by hereditary vitamin D metabolic disorder in addition to vitamin D deficiency, which can be distinguished through blood or urine tests and family history. 5. Treatment. To treat rickets, vitamin D preparations and calcium should be administered, sufficient nutrition should be consumed, and plenty of sunlight should be provided. If the deformity is severe, orthopedic treatment should be performed in parallel. If proper treatment is not provided, bone abnormalities and growth retardation in various parts of the body can occur, and if left untreated for a long time, dwarfism, having an excessively small body, can occur. Thank you for watching.